Здорово всем, добрый вечер. Продолжаем проходить Banishers. Поехали. Red McCraith, how very good it is to see you. Are you well? We make do. We're almost happy. Well, that's saying something, things being the way they are. We owe you for that. We'd like to repay you. If you can bring the iron, we'll craft you something fine. And glad to do it. I heard Fort Jericho used to have a blacksmith. Perhaps you'll find some there? Let's... All right. Thank you. Блин, не скоро я туда доберусь, похоже. Дала бы она пораньше квестик, может быть, я тогда наверх бы пошел, потому что, типа, вдруг что вкусное скрафтит. Мушкет какой-нибудь крутой. That corpse is gonna shoot.
These remains call for a ritual and a lot of caution. What a name. I like it. It's very unusual. Ронос. Нормально. Still impressive. A fishing boat, eh? Because that's more plausible than a galleon. Дневник моряка, страница 1, 14 мая 1678. Уже 3 дня преследуем черного кита, умная тварь. То теряем, то снова выходим на след. 16 мая. Убили черного кита, привязали к корпусу. Глаз этого темного раненого левиафана будто бы смотрит на меня с ненавистью. За кормой остается кровавая пена, а у нас будет ворвань зимой. Adventure. Sounds fun. You're such a little boy sometimes.
picking up something spectral nearby. Дневник моряка, страница 2. 21 марта. Идем на кита. Скучаю по Элис и детям. Надеюсь, вернемся быстро и с полными бочками. Почему-то сегодня вспомнился наш покойный Джиллиан. 23 марта. Плавник. Мы бросились в погоню, но тварь ушла на глубину. Снова все тихо. 29 марта. Кита не убили, но капитан все равно заставляет нас петь. 5 апреля. Кое-кто хочет дать капитану по голове и взять курс домой. Этих голубцов наверняка повесят. 10 апреля. Ни единого кита. Капитану стоит быть начеку. 14 апреля. Еды все меньше. Либо мы возвращаемся домой, либо капитан получит по голове. Сурово. Хорошо, что я не капитан. These roots are too strong to be removed. I wasn't going to try my hand at them anyway. То есть я просто лесенку опустил, ясно. Turn out and turn up! Raging Vandal. This gotta be good. Incoming! Have a bit of this. Heads up! Да, с таким бонусом на 1000, конечно. Неплохо дамажит при полном хп.
this is locked from the other side. Такое ощущение, что опять квест какой-то пропал. Ну да, с картиной. Он разве не должен здесь где-то гореть? Ну, хуй с ним. Навось найду. Сам сработает. Хоть бы тут был тупик. Блять. Ну, просто я смотрю, мне и в другую сторону тоже можно пойти вроде как. Слишком много проходов опять. О, квест появился. Кек. Not today. They're feeding off their own rage. I'm right here, you know. Easiest pie. Nah, but you can't cook. Ну, гипотетически это тут связано должно быть с этой локой. Наверное. Так, 30 метров. Где? Обман. Off we go then.
Another curse. Петель. По-моему, такого вообще тоже не находил еще ни разу. Ну, наверное, он в этой локе и должен быть. Ghost wards Блядь. cannot manifest. Ну и где? I'm with you once more. What is lurking here? Time to work, Banisher. Похоже, там еще одна фигурка. Надо как-то на ту сторону попасть. Две самых простых фигурки в моей жизни. Пляж Ковенант. Ковенант Пич. Is that? Yes, something's here. Так, дорожка сзади есть. Наверное, там и можно будет попасть. Пойду сундук открывать. Блин. Он с другой стороны, оказывается. Unclean spirit, be gone. Давай, что-нибудь крутое нужно.
Кольцо какое-то. Браслет. Ну, 23 силы не критично, я милишка не так уж часто бью за Реда, я в основном стреляю на нем. Поэтому, конечно, пассивка на оружие это хорошо. И плюс проворство апается. Гнев, живучесть апнется, потому что у них разница 4, 5, если апнуть будет то же самое. 11, 28, да, будет то же самое. Короче, хороший браслет, надо только его качнуть. А вот чем силу закрыть? Вопрос интересный, конечно. И надо ли мне это делать? Да, с брошками, конечно, все тухло. Меньше всего их у меня, по-моему. А, но длительность плетения не увеличивает, только урон 36. Короче, пока нет смысла менять. Забавно, что пятые клинки дамажат столько же, сколько третьи из других. То есть выгоднее, наверное, все-таки те качнуть. Хотя все-таки 80 урона. А, пускай так будет пока.
Get out of there! Ugh, wisp-infested weed. Poor weed. Я чё, проход сверху пропустил, что ли? Как в него пульнуть ружьем нельзя. Вот этот уид долбаный. Даже так? А я думал, тут будет подъем туда. Обмануторы. Где-то я слышу эту хрень белую. Или это сундук так шумит? Наверное, сундук. Ну, получается, пока я в дом не зайду, меня не пропустят на ту сторону. А в дом, скорее всего, только по какому-то квесту. Тут тоже ничего нету. Просто срез и грибочки. Ну все, значит, деревню обманули. Я думал, тут квест. А тут ни хера нет. Блин, зачем делать вид, что можно исследовать территорию, если она вся заблочена скриптами, пока там НПС не появится или обилка, блин, зачем вообще тогда эти проходы так далеко открывать? Типа ты хочешь побегать, поисследовать мир, ты туда приходишь, а ты там ничего сделать не можешь. Как-то обидно. Убивает дух авантюризма. Хоть исследование. Что у нас здесь? Бля, хоть одно сокровище найду, интересно. I feel a draft. From the invisible. Секретный сундучок. Хоть что-то. Это они в этой локе такие пространства сделали, а ничего нету. Прям вообще обидно как-то. Заперто с другой стороны. This requires a key. А, ну ладно. Уже лучше. Уже не заперто с другой стороны. Ключ это уже понятнее. Так, есть заход туда.
Пипец, проход длинный. Это я что, в болото, что ли, вернулся? А, не. Too heavy to lower from your side. Да. Мушкет не прострелит. Ага. Деревяшечку. Конечно. Ну и хер с вами. Можно было бы в эту стрельнуть, как бы, в жизни. Но облом. Блин, эти белые духи, все время кажется, что это душеловка, это в которой фрагмент лежит. Черт. Обратного пути не будет. Мирного решения не будет. Бля, я прям реально туда надо идти. Надеюсь, я мост смогу открыть и обратно вернуться, иначе придется вообще круг а через всю карту делать, походу. Пыт, кладбище. В середине кладбища лежит шкатулка. Подозрительно. Что это за хуйня сейчас сработала? А, на фиолетовую, наверное. Фермер. Окей. Так, два прохода здесь, один в деревне. Сверху срез. Пипец, тут, конечно, проходов. Понял. Очень мило. Где-то белая херь шумит.
Сейчас мне тут жопу-то надерут. Это круг призыва. Ну, хоть кораблик отсюда виден. Теперь хоть понятно, где я хожу. Относительно. Так, ну с одним проходом разобрались. Теперь надо посмотреть, куда там левая тропинка идет. More efficient than cannon powder. Второе поселение в Нью-Идене. 1672-1677. Вторая попытка заселить долину пришлась на лето 1672 года, когда участники экспедиции, деньги на которые выделила богатая бостонская семья Блаев, дошли до холмов. Они должны были добывать руду, найденную за 35 лет до этого первыми поселенцами. Именно в это время в долине впервые разворачивается строительство. Для защиты рудников у рудокопов построили форт Джерика. Также был расширен порт, чтобы можно было перевозить медь и товары морем в отдаленные гавани. Деньги на строительство выделил Бенджамин Блай, который возвел себе роскошный дом, по сути целое поместье, недалеко от форта Джерика, чтобы порадовать любимую жену Этель. Поместье до сих пор стоит, хотя теперь оно заброшено. Несколько лет дела, казалось, шли хорошо, и колония процветала, но затем вновь произошло несчастье. По всей видимости, ядовитые пары и гнилой воздух расширившегося болота стали причиной эпидемии, которая за несколько месяцев погубила вторую волну поселенцев. Насколько мне известно, отшельник по имени Уотербери, устрашись Господа, живший в лесу, пытался предупредить поселенцев об опасности, исходящей от болота, но его никто не послушал. В 1677-м второе поселение вымерло, и несколько лет в долине жили только вороны и волки, за исключением нескольких оставшихся в лесу трапперов, бедняги Уотербери, устрашись Господа, который прожил в одиночестве несколько лет, и пара фермеров, уединенно живших у моря. В отличие от покойного отшельника, я сомневаюсь, что болезни, регулярно приходящие в Нью-Иден, вызваны некой злой силой. Но теперь я уверена. По какой-то причине в этой долине постоянно вспыхивают эпидемии, и не зря индейцы столь долго ее сторонились. Возможно, чтобы в Нью-Идене стало безопасно, необходимо осушить болото и остерегаться инфекций. Дебора Камени, учительница из Нью-Идена, ноябрь 1687. Да не, надо еще пару экспедиций послать, засидеть еще раз пару раз, чтобы все вымерли, и тогда они задумаются. Вбухивать деньги, блять, и не осушить болото. Заебись. Так, а куда? А сюда, наверное. Ну, походу, так и случилось, блять, вообще-то. Я тут ее морнул, на самом деле так и произошло. Они, по-моему, третий раз заселились, и опять все передохли.
Так что нихуя их жизнь не учит. Блять, где я вообще? Опять 150 проходов, 300 дорожек. Куда идти? Хорошо, хоть грибы дают. Так, здесь я был. Ага, значит, это фейковая. Как будто есть проход, на самом деле нету проходов. Обманщики, врунишки. По кайфу, конечно. Опять через деревню проход, похоже. Так, а там как туда? Тут есть, но что-то непонятно, где это находится. Или оно ниже меня? Не, точно выше. Блин, ну это же не эти духи шумят. Что-то тут должно шуметь. Блядь. Нельзя так пугать. You're in its sights, Red.
Ишь ты засаду тут устроили, а? На 2 квадратных метрах. Вау. 17 серебра. Бля, я слышу эту хуйню, которая где-то должна висеть, но непонятно где она. Походу обман. Кругом обман. Is it just me or? I felt it too. Careful. A dark will is upon that thing. Блин, игра, конечно, стебется. Просто 3 метра пройти надо было. Кто же знал, что там еще одна фигурка есть?
I command you to leave now. Приказываю отдать лут. Ну, такое себе. Хотя, если манифестации... Хотя я не уверен, что эта хель на манифестацию работает. Так, окей, раз я мост открыл, я вернусь и зайду все-таки в деревню. Я просто думал, что тут не пройти, обратно будет. The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. В смысле? Реки. Oh there! Anyone home? Where did they go? Ну, пока никого нет, можно и залутаться, да? Суки. Ушли, а сундуки закрыли. Жулики. Ну, хоть что-то я спер. We need to find the key to open this. Он сомневался, что это Библия короля Якова. Миллион первая книжка. Хоть кустик на сопру. I, Fairfax Haskell, though it bring tears down in great wrath upon my soul, do pray for those tongues and hearts fixed fair on the fires of hell, that from their foggy fury they be freed to return in glory to their faith. I, Fairfax Haskell. Friends, find fortitude in our success. Exiled from our homes by the devil's machinations,
we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome. And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McCraith, Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide Хорошо awake, шутканул. and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. But you and I must speak of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? It should have been me. The Lord is near unto them that are of a contrite heart, and will save such as be afflicted in spirit. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. What's going on? It must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. He insinuates himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. In times of disease, you need doctors, and I'm no doctor. We'll not treat the symptoms, we'll tear out the root. An agent of the devil walks among us. A witch! You must find her, or him, as it may be. You and I share great expertise, but I'm a man of position, while you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people, walk amongst them. Learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Политическое тело. Нихуя. Какая фразочка.
What makes you think there's a witch at work here? Aye, sir, I'm a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. 'Tis the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one. As will the next. Some years ago, you may have heard tell of this. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Какой-то он подозрительный. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone on the inside, mind. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us, and who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course I know all that there is to know. Oh, near enough. Ask your questions, sir. Ask away. Your son, how would you describe him? Lamentation? How would I describe him? Well, he's curious. Inquisitive, I mean, as opposed to peculiar. Although he has his moments there, too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. Не его ли сынок колодец траванул? How goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain, in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position,
I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden. Ебать, мистер Пафос просто. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Why would she curse your colony? Why would anyone choose to separate from God's flock? I'm afraid some just want to see the world burn, Mr. McCraith. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Another witch hunt. Понятно. That just tells me he's hiding something. Mind you, I'd like to know what's causing the sickness. Библия короля Якова. Another one. Good day to you, madam. Richard? That you? Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Not exactly, no. What brings you here, Doctor? I'm starting to wonder myself. I'm a banisher. I'm here to help the colony. I'm to lift the curse. That'll be nice. What colour did you say your name was? Red, ma'am. Red McCraith. You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. I'm Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. Ой, блядь, I'll bid you good day. мискликнул. Good. May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her name. She's furtive. She wanders. Торговка Элем. Сейчас каждый, наверное, на каждого будет бочку гнать. У них больно много этих оберегов от ведьм на квадратный метр. I'm glad you're here too. Ты кто? You're the governor's son, right? Точно. Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me?
Why, if I can help, I'd be honored. Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. Must be hard, being the governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone mostly. I like that. Mostly. So tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Он обтекаемо нихуя не сказал. Good day to you, Lammy. Сразу видно, сын Good day to you, политика. sir. Вроде что-то сказал, блять, но на самом деле ничего не сказал. Ghost ward. I think you can safely knock it over. Ага, чтоб ты вылезла, блять. Спасибо. Наша любимая книга короля Якова. Да-да. No more wards. Thank you. Так, невиденское проклятие, долгая зима. Я уже упоминала о нескончаемой зиме. Порой я теряю счет времени. Поэтому я продолжу вести дневник до тех пор, пока не развеют его страницы по ветру, чтобы тот стал свидетелем всему, что мы пережили. 1694 год. К нам пришел мор. Сначала погибли цыплята, затем телята и ягнята. Летом был дурной урожай. Осень была серая и холодная, начали умирать старики. Помню, как, кажется, в октябре мы похоронили Хатчинсонов. За 2 дня болезнь унесла всю семью, и взрослых, и детей. А потом был пожар в порту. Или это случилось раньше? Так трудно вспомнить. Страх становился все сильнее, было принято решение отослать детей на всякий случай. Ну, кстати, пожар в порту, это мы знаем, кто устроил. Это француженка. Губернатор Хаскел приказал вывести детей. Толстокожие Ньюсмит и Николас Дулан согласились охранять их на пути в Бостон. Это было в декабре. Я помню, потому что в тот день я много писала в дневнике. 7 декабря. Уже тогда стоял жуткий холод. С тех пор стало только хуже. Весна так и не пришла. Согласно моим записям, сейчас уже май, а вокруг до сих пор снег и лед. Единственный, кто добрался до нас за все это время, это Этьен Руле, французский приятель губернатора, и даже он теперь не может никуда уйти. Пастор Давенпорт перестал собирать нас на молитву, читать проповеди в молитвенном доме. Выжившие мерзнут и голодают, скоро морем прибудет помощь, изгнатели из Европы. Интересно, смогут ли они когда-нибудь покинуть это место, как и все мы? Люси Б.
Да. Ну, одна точно уже не сможет. Кек. Так, помнится, где тут сундук был. А я нашел ключик. Да. Ну что там? О, броня. Ну фиг знает. По факту, конечно, вещь хорошая, но не в стрелковом билде, наверное. Больше для милишного похоже. Ну, приятно, что уже прокачанная. Относительно. Ну, где этот блядский тотем, который все засрал? Тотем. А. Так. А чё? Странно. Перелезть, конечно, да, тут нереально, прям миссия невыполнима. Короче, в этот дом не попаду, пока не сломаю тотем, а тотем ломать нельзя. Пока что, видимо. There might be a way to open this door from the other side. Пришел в дом чужой, тут все пизжу ценное. Нормально. Это работа такая. Дневник Хью Бачеллера, страница 1, 5 августа 1686. Хорошо, что мы перебрались в Нью-Иден. Бостоне и Марси сторонились, ее даже прогоняли. Наши соседи ничего не понимали. Здесь нас ждет новая жизнь, и жители этого города кажутся куда более набожными. Уверен, теперь к словам Марси будут прислушиваться. Так, страница 2, 16 сентября. Первые несколько месяцев в Нью-Идене прошли хорошо. Марси быстро прижилась тут, люди охотно с ней беседуют, и даже если порой не понимают суть ее речей, не осуждают ее. Кажется, даже верят ей, когда она рассказывает о своих видениях. Все потому, что здесь живут настоящие пуритане, настоящие слуги Господа.
28 сентября. Сегодня Марси отказалась выходить из дома и почти не говорила со мной, погруженная в раздумья. Думаю, Господь говорит с ней. Порой она напоминает мне нашу матушку, хотя то и не приходили божественные видения. В ее глазах сиял тот же священный свет. Иногда меня печалит то, что я не унаследовал мудрость нашей матушки, но если подумать, это к лучшему. Пусть я не могу беседовать с Богом напрямую, я буду защищать ту, кто может. 2 октября. Отец с матушкой гордились бы нами. Марси ведет беседы с нашими соседями, а моя репутация крепнет с каждым днем. Я становлюсь уважаемым членом нашей общины. Порой я скучаю по нашим родителям и жалею, что мы лишились их так рано. Жалею, что мне пришлось заботиться о Марсе, когда настала пора думать о женитьбе. Но ведь такова была моя судьба, теперь я это понимаю. Мы стали божественными вестниками, так, кто изрекает Слово Божие, и тот, кто его толкует. После смерти мы сядем по правую руку от Господа, гордясь тем, чего добились при жизни. Понял. За челик. Ты кто таков? Good day to you, Mr. McRaith. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings on your hands. I would have liked to have been a banisher, to truckle with the mysteries of our world. That must be something. You wanted to be a banisher? That's unusual. As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. He's a terrible loss. You wanted to become a banisher. Why didn't you? I got married instead. Came to New England. Ruined everything. Have you noticed, by chance, any strange behavior hereabouts? Our village has suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take their loved ones. They get sick, and you never see them again. Maybe you hear them moan as you pass their house, but then the moaning stops. In times like these, pray tell, if a person was behaving strangely, how could I possibly tell? I'm sorry, but I can tell from the look in your eye you've someone in mind. Watson, the shoemaker. Perhaps because of illness or through the loss of his loved ones, but whatever has befallen the poor man, he seems to have lost his mind. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Короче, сколько людей, столько и мнений. Типа, я так подозреваю, четко одного никто не назовет. Все будут на разных валить. Smells like death all of a sudden. Так. И чё? А зачем? Ну скорее всего Антея увидит здесь что-то, видимо. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to... Our bread. Ah, the
the fifth. Have we met? I was at the meeting. Thank you. Ooh, politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walt now then. Ура! Торговец. I'm a... О, So, have you noticed any strange behaviour of late? Apart from my own? Yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and he smells like the Christmas cat at Easter. Where can I find Caleb Watson? Well now, seeing as he's our cobbler, you'll find him in his workshop. о, уже два You mind? сказали про сапожника. Caleb Watson. We keep hearing that name. Да-да. Let's pay him a visit. Good day to you, sir. Likewise. Perry Cottle, I'm the baker. I'm a banisher. Пекарь. Find no ghosts here, sir, nor demons. The governor, in his pieties... I envy your faith, Mr. How's that working out, sir? Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanour, odd comings and goings? Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. She puts them in her strange concoctions. Won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. Thank you. I'll look into it. God go. Полезный, блять. Enough people are suspicious of Lucy Barrow that I am too. Let's see if the rumours are true. Good day to you both. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. So, what brings you to our wee corner of the world? The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden Town. Now, if you'd excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. Dear Yves, I didn't catch your names. God be with you and your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister, Elizabeth. Noticed anything strange around here of late? Strange. A fine word for the devil's work. I call it evil. Look around you. The harrows are dying. Our flock took sick. Every last animal dead. Ram, lamb, and ewe. Then the people took their turn. Many of our neighbours are with the Lord. At least, that's where we hope they are. If there's witchery afoot, I'll need help finding the culprit. Do you have suspicions you'd care to share? Well, Caleb Watson lately talks to himself. And if you interrupt him, why, he's as rude as a goat. And he was such a well-mannered man, too. Lord forgive me, but I don't like him. The man has stopped washing. He reeks. Interesting. Thank you. Всё, перестал мыться, ведьма. I'm no healer, but I'll help if I can. Do you have plants as need gathering? Something to ease the pain? All the meadows sweet and vervain in the world will not help this fever, I fear. We need no help from the godless. Thank you very much. Our faith guides and protects us. From where comes the fever? A bad cut that's spoiled. 'Tis not your concern. She's dangerously sick. Either she doesn't know it, or she knows it and is hiding it. It's pleasant to meet another Gale. Where in Ireland are you from exactly? We left Clarenbridge for Boston many years ago. How's life with the English?
We're all the same saints under God, sir, and we too are New Englanders now. After 7 years in service, we've earned our place here. Be sure to fear the Lord. Да. Обязательно. Looks like we found the cobbler's shop. Ah, the well. It feels off. Smells off too. How about him? I do not need the services of a heretic today. And nor do the people of New Eden. He seems pleasant. What does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time, I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks, I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. I'll steer you away from the idea that the alewife is a witch, but I'll look into it all the same. God... Mr. Cotto. Можно было забыть такого, блядь, мужика. Кошмар. Что тут? Полутаемся. Оп. Библия короля Якова? Не. О, Библия Перри Коттелла. От Матвея 4.4. Удачи в Бостоне. Помни, я верю в тебя так же, как ты веришь в него, Аспен. Нихуя. В какой-то веке другая. Письмо Перри Коттеллу от Аспен. Так, 1686 год, июль. Мой дорогой Перри, пишу тебе это письмо, чтобы ты взял его с собой в Новый Свет и не забыл меня, старушку. Я так тобой горжусь. Ты уже не тот мальчуган, которого я подобрала с улицы, а настоящий мужчина, горящий своим делом. Верю, что в Новом Свете ты обретешь смысл жизни и станешь самым талантливым пекарем в округе. Береги любовь к делу, сохраняй достоинство перед лицом невзгод и цени наше замечательное призвание. Не забывай, что кормить людей – благородное дело, и что Господь за тобой присматривает. Навести меня когда-нибудь, если получится, но главное, не забывай мне писать. Желаю удачи. Супер пекарь. Секретный проход. Чё, он настолько секретный, что тут ни хера нету? Понял. Сильно нравится. Good day, sir. Ты что за Good бабка? day. Mistress. Lucy Опа. Barrow, the alewife. Первая Red подозреваемая. McGrath, the Banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. What do you...
Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Tell me about yourself, about your work. What are you, the census taker? I'm Lucy Barrow. I'm earnest, proud, clever. I'm a widow of 41. My husband and I ran a tavern in England. I was the brains, he was... well, he was there. And if you call me Widow Barrow, I'll fetch my shears and dock your chestnuts. What brought you to New Eden? Freedom. Prosperity. The chance to watch good Puritan men drink till they are sick, even as they fill my purse. And chestnuts. I came for chestnuts. У меня какой-то бзик на каштанах. Can I ask you something? You may. It is delicate. You're the subject of certain rumours. Did you know this? What are you talking about? They say you wander the woods, alone. So? They say you burned someone's house down. Revenge, they say. They say that, do they? They talk, Mr. McCraith, while I work. They'll drink my ale, let 'em talk. Are we out of rumours now? Or are there more? They say you put herbs in the ale. Amongst other things, yes. You'll note that they also drink the ale. And don't you believe everything you hear. I'll take my leave of you for now. Have a good... Непробиваемая тетка вообще. I doubt she's who we're looking Да, for. да. There was another name. Caleb Watson. Она вообще прям супер прямолинейная, блядь. Такая вряд ли бы смогла что-то там втихаря делать. Ей проще в хлебало харкнуть. Или прямым текстом нахер послать просто. Здравствуйте. Я вас тут спизжу, да? Нормально? У меня работа такая. Оп. Пойдем еще второй этаж обчистим. В смысле осмотрим. Бля, богато живут, у каждого своя комната здоровая. Правда, что-то в ней нет ни хера. Сука, обманщики, где лут? Все попрятали, когда я к дому подошел. Так. Получается, я еще вот тут справа не был. За таверный проход какой-то. Ну, точнее, дверь. Да? Сундук, я так подозреваю, у нее тоже не спиздить. Информативно. Две скалы. Учитывая размеры игры, блин, конечно, запомнить, где такие две скалы, это надо постараться. Так, это же сапожник. Ну да. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there.
Are you all right, sir? We're closed. Now, out with you. Leave. Мы закрыты. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossip's for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. I'll be leaving you. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? This is wrong. It's wrong, wrong. Нет, сказал действительно хорошо, ничего не скажешь. Что за дверь? Понял. It's locked. There must be a key. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? Просроченная оплата. Госпожа Волкот, при всем уважении к вам напоминаю, что вы до сих пор не заплатили за ремонт обуви. Подобное всегда досадно, вы же должны понимать. Кроме того, это уже не первая задержка с вашей стороны. Возможно, вы будете добры настолько, что поутру оплатите счет прежде, чем откроете свою бутылку. Несмотря на ваши гнусные слова, я остаюсь вашим другом, Калеб Уотсон. Анонимная записка о встрече. Дорогой мистер Уотсон, отвечаю на ваше письмо о моих способностях. Отрадно знать, что у нас с вами общие интересы, мне хотелось бы встретиться, чтобы обсудить эту тему подробнее. Мне действительно интересно узнать, насколько обширны ваши знания и умения. Однако, если это возможно, давайте встретимся в тихом уединенном месте, вдали от любителей сплетен. Я знаю, что работа художника может всколыхнуть чувства, особенно если ее неправильно поймут. Люди редко смотрят на вещи объективно, и мне бы не хотелось, чтобы профессиональный характер нашей беседы был замутнен чем-то подобным. Жду ответа. Ваш искренний друг и соратник. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Так, благодарность губернатора. Дорогой мистер Уотсон, хочу лично выразить вам благодарность за усердие, аккуратность и трудолюбие, которые помогают построить новое будущее для всех нас. Мастерство в каком-либо ремесле, как вы, должно быть, знаете, это знак праведности. Хорошо обутые прихожане – верный признак угодного Богу процветания. И это простая истина известна всем. Губернатор. Ключ от двери. Медальон Калеба. Медальон с инициалами РУ и прядью светлых волос внутри, найденный в лавке сапожника Калеба Уотсона. Очевидно, за этими украшениями не ухаживали. Любовное письмо Калеба. Руфь, я долго думал, стоит ли вообще отправлять это письмо, ведь я представляю, как оно вас огорчит. Но я считаю, что в глазах Бога утаить правду — это все равно, что солгать, и это грех. Пусть так и было бы проще для всех нас. Александр вам не верен, он тайно встречается с блудницами. Вот тайное и стало явным. Мне давно известно о порочности Александра. Он обаятелен и смышлен, но Бог отверг его, ведь в ее душе опустил корни грех. Чтобы о вас не говорили люди, я знаю, что вы чисты, что
Ваша душа непорочна, светла и благочестива. Я восхищаюсь вашей красотой и чистотой вашего сердца, которая выражается в ваших словах и делах. Когда вы рядом, весь мир блекнет, и моя любовь со временем становится лишь крепче. Мой дом всегда открыт для вас, дорогая Руфь, и мое сердце тоже, Калеб. Being courted by two brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. Так. Примите решение, блядь. Чё, он убил своего брата? Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. Не понял. А? What's this? It's not metal. Так это ж кости. Bone. It's bone. Lovely. А чё лавли-то? Объявление. Недавно нас покинул Александр Уотсон и Руфь Уотсон, брат и жена сапожника Калеба. Они трагически погибли при пожаре в доме Уотсонов и погребены в присутствии Калеба и его друзей и соседей перед Господом на боговой делянке. Руфь была верной женой, и всем нам будет не хватать ее доброты и мягкости. Александр был известен своей неспокойной душой и пристрастием к выпивке. Он доставлял много неприятностей и поддался великому греху, однако искупил свою вину, бросившись в огонь тщетной попыткой спасти жену брата. Чё? Жену брата? А, брат и жена сапожник. Мы молимся о том, чтобы Господь их принял. Ishmael Law said Watson lost his wife and brother. Да-да. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. Так, сейчас приду, пойду водички себе налью.
feels terrible, doesn't it? Так, я здесь. You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. Такое ощущение, что в нем призрак сидит. Или это не Калеб, а его брат как раз таки. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre. And I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre. And good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh, quiet you. And you can shite off. Taking your nothing happened with you. Ну, все понятно. Whatever happened, it happened at God's Acre. И чё? Найдите... Ага, ну это где я был, как раз понятно, блядь. Можно было догадаться. О, принадлежности для рисования можно сдать. Это хорошо. Чёртова аккреция бича. Madam Doctor, Banisher? I've something for you. Art stuff. Oh, I may draw once more. And to think I once thought you useless. I usually get by on charm, style, and general good looks, but occasionally I can be of service. I should go. I'll wish you luck. И чё?
Окей. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Do you want us to starve? I can see you. I missed you. Good. Thoughts on Caleb? You first, young man. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. God's acre? God's acre. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. This isn't over yet. Stop that spectre before it possesses the corpse. You're done. Is that a femur? I think I see a patella. Lovely. Lovely. Да, действительно. Grave robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Ruth Watson. There's another grave beneath it. You're done. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training.
Дикой. Ну-ка, что тут? Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. This way. More of them. Да тут их дохера в этой лощинке. Я же тут уже бегал. Piss off! That's what I was talking about when I said don't get too close. Да похеру. Изи. Так, туда примянки не ведут, походу налево. Или вот сюда. Ля, какой ты классный. Sharpen up. Давай так. Фига, он не упал. Away with you! У него иммун, что ли, был? Путь между приманками, блядь. Получается, сюда. Demonology. I should have known. Я сразу сказал, что сынок губернатора. Сам губернатор вряд ли, а вот сынок его вполне может быть. Много читает, много времени и тихоня. Классический образ маньяка. Безутешный жнец. Ебать, нихуя. Мое почтение вашему блинку. Он там кастует, блять. А, ясно. Away with you! Got another trick up your sleeve! Watch it. That harvester switched forward. Physical to spectral. They do that. Get out of there! They brought more friends. It's about to strike. It's going all out. A vicious scourge that despises the living. In these lands. Vigor Mortis.
Вспышки. Это вспышка называется. Ясно. Упорство. Ну, такое себе. What a surprise indeed. О, акреция бича, это вкусно. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. How about a chant to reveal the past? Is it just me or? I felt it too. Опа. Пергамент. Старый пергамент, запачканный и выцветший, на котором подробно и с примечаниями описан ритуал малого палингенеза, мощный обряд воскрешения. Ого. It's a chant. Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very poor work. It looks like a butchered version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Да, того самого, который мы не будем использовать. Ну, призыв. Наверное. Unveil yourself. Походу не угадал. Видимо, все-таки прослушивание, или как он там называется. Shite. Ну да. Когда анимация идет, значит угадал. A scale fogach small. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. И шо? You! No! No! You were not supposed to! Ну, понятно. Он хотел жену воскресить. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Это уже понятно было. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. А, так там и она тоже. Лол. Забавно. Надо же так наебаться с ритуалом. Вопрос, где он эту бумажку взял? Сапожник, блять, простой. Ну, тут явно
Ему помог кто-то. В кавычках. Да кар. Блять, бегать что ли за этой хуйней? А то я чувствую, меня еще раз сюда погонят, рано или поздно. Так это не дух. Да, конечно. Где эта сука, которая ему щиток повесила? Еще кто-то? Вот же жулики. Get lost, won't you? Who's that? Yes, something's here. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Beware. Wards. Can I join in too? You shouldn't stay in there. Oh. Watch out. We made it angry. Конечно, закрыто, да? There might be a way to open this door from the other side.
Что, неужели снизу? Серьезно? Ну, что-то похоже, да, на это. Have some of this. Я уже, блядь, запутался в этих 150 проходах. We need to stop at some point. Here would be all right.
Ghost wards. I cannot manifest. Watch out! Spectre possession. Wee Highland kiss for you. Away with you. I can't help you. Take care. The place is warded. Wards. I'm going to need a hand here. Если он был спрятан, вообще хрен заметишь. Что-то там поблескивает на миллиметрик. I feel something close. Охереть проходов, конечно. Enjoying your feast of lesser living form, then? Don't be so loud. The wisps might hear you and come out. Слава богу, здесь тупик. Спасибо. Хоть одним проходом меньше. Я, кстати, совершенно забыл про это гнездо. You're done. Reveal your true self. Get back up. Run, Red! Сука. Move it! Did we miss a few? Look out! Die, you bastard! Move it!
think you could take on a ghost? You're done. Уважаемые, вы вообще, блядь, заканчиваться будете? Блядь, где ты? Нихуя ему даже это не дамажит. А, повышенный урон от прыжка. Вас понял. Trouble's about. Take that to your face.
try this on for size. If you need a breather, we can do it here. Блин, тут еще наверх проход был. Our bread, not our ale, our bread. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn.
Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavours. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. I'll be leaving. Alone. Hush now. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle where that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. The ghost wards feel far away from here. I can make short work of this roadblock. Великовато падать, если чё. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Я так пока и не понял, с хера ли вообще дом поджегся, загорелся. Это кто-то третий, кто отвлек внимание. Вау.
Прожженный дневник Руфи. Утром у нас с Калебом был очередной разговор. Я вышел на прогулку, когда вернулась, застала в саду Калеба. Он плакал, он извинился, и это тоже вывело меня из себя. Он добрый, романтичный, умеет слушать, поэтому я вышел за него. Но иногда я чувствую себя неловко. Он мой муж, а я его жена. Жену нужно любить, а не молиться на нее, как на икону. Пиздец. Все-то бабам, блядь, не угодишь. Лучше б пиздил, наверное, да? Time must be nearby. Незаконченная книга о птицах. Красиво сделанный и вручную иллюстрированный справочник о птицах Ньюидена, содержащий также перья изображенных птиц. Впрочем, не все. На страницах о рыбном вороне и серебристой чайке перьев нет. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Сердце Руфи, иссохшее человеческое сердце, привязь призрака. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Какое сравнение. Ew. What do you have there? Stop right there, you rank rump. Whatever you found, it ain't yours. You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die. I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Anteya Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. Her heart! Give it back! Icum foolish, amigerios. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. Я так и думал. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. I should have known. Always watch out for the quiet ones. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander.
but I deserve to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I'd married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Alexander, you were wronged, but Ruth owes you naught. Not her life, nor her death. I'm not my brother. I am the man who runs into the burning house. Ruth owes us nothing. But my love is true, and his is not. Your love is not measured by what you win. It's measured by what you're willing to let go. I'm sorry, Ruth. You deserved better. Better than him. Better than me. Send me away, Banisher. Let the devil stoke the flames of hell for me, and we'll see if I burn. Take your head out your arse, you're not that important. Right, hold still, both of you. Let me pry you all apart. Go in peace. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. Aye. You were in it too. He ruined my name, ruined my flesh, ruined my wife. You gave him a pat on the cheek of his arse and sent him on his way. I am an imperfect man. My brother was a bastard and sly, and he tricked you onto his side. What does that make you? I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Понял, блядь. Причем тут вообще мы? Он обосрался, блядь, а виноваты мы. Классно. Я, правда, не понял, что с Руфь случилось. Ну, видимо, ее тоже изгнали.
There's nothing I'd rather be doing. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And the consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death. And we don't want to pay the price of trying. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Наконец-то, блять, зеленый навык дали. Что бы такое взять, чтобы дух регенился больше? Это браслет, что ли, было? Блин, да. Ну вот это вообще бредовая пассивка, типа больше на 20% очков духа, но меньше урон в ближнем бою. Но очки духа регенятся с урона в ближнем бою. Типа, блять, логики вообще нет. Эх. Наверное, вот это возьму. Ее, правда, качнуть надо. Где там мой домик, который построил Джек? Да, наверное, на 150 попробуем. Там по фолловым, но я обычно в фолловых и блинкуюсь вроде как. По крайней мере, пытаюсь. Хотя 25 со всего урона тоже вкусно. В принципе, я на ней почти не получаю урона, так что, наверное, попробую так. Так, какая хрень мне там нужна? Зимолюбка. Так, вроде у нее. What? 16.
Грабеж, блять. Have a good. Грабеж средь бела дня. Черт. Еще 16 придется купить. What? Такие есть ауешкой долбить. По каждому врагу будет 5 духа за каждое попадание по каждому врагу. Звучит неплохо. На вспышку вообще есть? %500 урон с прыжка. Кек. Если изгнание заполнено. А изгнание у меня заполняется за пару-тройку выстрелов с ружья. И я могу его юзать не только как выстрел с ружья, но и для манифестаций. Что-то я раньше не замечал этой обилки. Или не придал ей значения. А что, тебе тоже, что ли, надо? Чёртова зимолюбка, она прям везде нужна, что ли? У меня есть подозрение, что у нее уже нет 24 штуки в продаже. Мне кажется, я все выкупил. Большую часть. What? Have a good. А у этой тети не было зимолюбки? Не понял. А куда? А, перерыв на бухло. Ну да, нормально. Сука. Have you been trading in New... Forever and a day, your Highlander Highness. I belong to this land, body and soul, and can no longer tell where I end and it begins. Шотландское высочество. Of course not. Don't be so gullible. Life makes more sense to the cynic. Sense of humour won't go amiss, neither. Folk here are too grim to notice how charming and funny I am. 8 years, if you must know. Of the third settlement, I was one of the first to arrive. And look how far we've come since. А, так они третья волна поселенцев, значит. Ну да. Как я и говорил. Третьи тоже отъехали. Почти. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly.
Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So? What are you waiting for? I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. Mark me. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there. See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Да хрен там он своего сына судить будет. Наверняка придется народ поднимать на бунт. Вопрос, нахера он отравил колодец? Я так и не понял, кто дом поджег. Подозреваю, что он и поджег. Экспериментики ставил. Он же любопытный. Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Какие звуки оттуда заебись, блять. Вау. Get out of there! Сидел тут в засаде, как уляндера. Поглядеть на него. Совсем охренели. Никакого уважения к изгнателям. One of these must be Lammy's hideaway. Опять эти гребаные хрени. Корни. Lammy, you here?
Набор инструментов, скальпель, нож, увеличительное стекло, многое другое. Книга о травах. Фауна, флора. Корвус коракс, ворон обыкновенный. Всеядная птица в зависимости от места обитания и сезона питается падалью, насекомыми, отходами, зерном, ягодами, фруктами, яйцами, мелкими животными. Да, кстати, 2 перьев не хватало, там же была инфа. Ключ от ящика. Записка. Здесь даже интереснее, чем я думал. Мне предстоит найти ответы на столько вопросов. Месье Руле был прав. Уверен, трагичная история старой мельницы напрямую связана со всем этим. Я отправляюсь туда, буду проводить свои исследования там, вдали от подозрительных, невежественных соседей. Столько нужно сделать. Письмо Этьена Руле. 18 мая 1692. Дорожайший Лемми, для меня было несказанным удовольствием вновь побеседовать с тобой. Меня радует твой энтузиазм и смекалка. В твои годы я точно так же стремился узнать как можно больше о величайших тайнах мира, всех миров. Жаль, что я не смог задержаться подольше, но нужно возвращаться в Провиденс. Ну а пока я утолю твою жажду своими заметками. Резюме скромных изысканий, которые твой покорный слуга терпеливо составлял годами. Думаю, можно признать, что нам почти ничего не известно об ужасающем Оралу, который упоминается лишь в редком трактате. Неужто это та самая мифическая преисподняя, в которую отправляются и откуда возвращаются живыми лишь самые отважные? Может, эти почти позабытые сказания части раскрытой или утраченной истины? Не могу сказать наверняка. Одно я знаю точно, дорогой Лемми, мы с тобой, подобно Орфею, готовы пересечь запретные воды и вернуться своим единственной любовью, знанием. Как хочется исследовать эти неизведанные земли, пересечь грани и отважно ступить в запретные пустыни и ледяные реки, которые воспевали лишь самые безумные из поэтов, увидеть, что находится по ту сторону, вернуться и грезить об этом. Какой восторг, мой юный друг, какая цель! Будь я твоих лет, отправился бы в это невероятное путешествие с тобой. Ну а пока посоветую тебе быть осторожным. В Ньюидене грань, отделяющая наш мир от мира иного, тоньше обычного, но это не значит, что путешествовать между ними будет проще. Мне удалось узнать, что в этих краях кто-то пытался проделать это. Жалкие колдуны, никчемные ведьмы. Может, из-за этого грань так сильно источилась, может, поэтому там мертвые так просто ходят среди живых, кто знает. На прошлой неделе, когда я проводил изыскания в одиночку, мне удалось заметить особые эманации, исходящие от древней мельницы на холме у берега. Местечко мрачноватое, скажу честно. Если ты решишь продолжить поиски парохода в легендарный Оралу, не дожидаясь нашей следующей встречи, начать стоит именно там. Но прежде хорошо подготовься, мой милый мальчик. Мое сердце не выдержит утраты еще одного многообещающего любезного коллеги. Я посоветую тебе держать все это в тайне до нашей следующей встречи. Пусть твои друзья добры и мягки нравом, многие из них не одобрят те знания, которыми мы с такой радостью делимся с друг другом. Arrowloo. Mean anything to you? Not a thing. He talks once more of a mill. I guess we found him. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Nothing incriminating. Yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Ivy blocks the path. Destroy those ghost wards, if you want me back.
штуки все не заобузить. He was studying botany. Why botany? Блин, такой проход заруинили. Так, по факту я же здесь везде был. Сюда я не могу попасть. Вроде бы. Блять, зря я спрыгнул, наверное. А, ну да, тут же эта хуйня еще. А, ну и конечно туда не залезть, потому что это место блочится. Да. Жуки. Red, I can't manifest anymore. Да не ной ты. Может, я могу тут что-нибудь стрельнуть? Быть. Все продумано. Черт бы их побрал. Так, а где эта мельница? Ага. Ну, то есть я, в принципе, правильно все исследовал. Reinforcements!
much for peaceful. Creeping ivy up ahead. А я, главное, подходил в прошлый раз сюда. Нельзя было сразу метку поставить. Look to me. Stop that spectre before it possesses the corpse. Get lost, won't you? What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu, whatever that is. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Оптимистично. Can powder. Вот и мельница. Ты не туда пошел. Хотел тот угол посмотреть, чтобы сюда подняться, а сделал наоборот.
See that corpse? I could use a ritual. My voice commands you, unveil! Get back up! Пиздец. Ай. They're getting me now. Алло, а можно мне тоже побить сегодня? Пиздец. Бля, тут, конечно, некоторые пассивки урон от манифестации. Охуенно. Манифестация, которую, блядь, можно использовать там раз в час. I summon you now! I have to do this myself. Once more with feeling. Great! More fun. Хорошо, хоть изгнание немножко духа дает. Да иди нахер, а. Смотри, как въебу тебя сейчас. На нахуй. Кайф. Stop that spectre before it possesses the corpse. Да хуй там успеешь. They never learn, do they? Watch out! Spectre possession. Ой, ё-моё. Dodge it if you can. Blast it, pest! Time for me to shine. Бля, ну как такая туша может так быстро двигаться, блядь? Что за бред? Ладно, еще рывки по прямой, блядь. Пиздец. Просто, блядь.
игра, блядь. Он теперь беспрерывно, что ли, их будет делать, блядь? Я ему тут не мешаю вообще? Ну это бред вообще, господи, какой конченый босс, блядь. Как все-таки в игре здесь кончено сделан набор духа? Почему он работает только с милишки, блядь, этого дебила? Present yourself. Бля, здесь хуйня, которая надо дамажить именно с обилок духа, блин, но ты не можешь дамажить. Did we miss a few? Spectre heading for that corpse. На нем и набьем. Watch out. Spectre position. Ну да, конечно, ага. Да. Расскажите, блядь, что я не попал, блядь, что я не успел. On again, huh? Time for me to shine. Have a bit of this. Да сука-то, а. Sit down. You got this, pal. Ну, отдельный кайф, конечно, маленькая арена. Это вообще пиздец. Это прям вот вообще кайф. О боже, блядь. Look to me. Think we've missed it. Ну серьезно, блядь.
Алло, блядь, не застревать ты, ёб твою мать. Здесь даже ударить его не дают. Ask for help if you need it. Самый бредовый баф, который вообще можно было придумать. Урон с манифестацией, это просто пиздец. Тупее вообще не знаю, что можно было еще придумать. Учитывая, что тут вообще ничего нет, ну, нету способа быстрого набора духа. Кроме милишки, которая его быстро не набирает. А с такими противниками в мили сражаться это вообще бред. Выходит замкнутый круг. Не знаю, тут не хватает какой-то промежуточной механики. Может, конечно, она позже появится. Bastard. Throwing a tantrum, are we? Sit down. They're getting meaner. Нужна банка, у которой пассивка будет не отхил, а восстановление духа. Вот, там 3% или 5%. И будет вообще по кайфу тогда. Вот тогда заработает система. А пока хуйта. И зачем мне красный навык дали? Куда мне его просто некуда вставить даже? Нужна новая ветка уже. Я даже взял эту, чтобы хоть какое-то накопление духа было, и все равно это не помогает. Я уж молчу, как должен быть вот это играть. Выстрел из ружья, расходы 25 духа. Типа, за выстрел. Как с таким играть, если никакого вообще пополнения нету? Явно какой-то шмотки не хватает. Вот этой. Только не с таким дебильным дебафом. Уничтожение врага восстанавливает 35 очков, но уменьшает получаемые очки. Так, на 25. Не работает. Я думал, можно одно другим закрыть. Не, хуйня. Короче, не знаю. Пока страдаю с некоторыми противниками. Что-то опять 150 проходов.
Примечательное место. Wards. I'm going to need a hand here. Все нормально? Нормально. Creeping ivy again. As invasive as regular weeds. Как меня достали эти долбаные корни. Они все во всей игре просто. Господи, когда уже обилку эту дадут? Их уже сотня, наверное, на карте. Я не представляю, как их всех обходить потом. А, так, здесь я залазил, да? Ага. Посмотрим, что там на горе. Конечно же, пиздюлей. Я тебя услышал. Блин, они иногда так исчезают. Я жду, что они форму сменят, а я его вообще полностью убиваю, оказывается. Нужен ключ. А, не. Любовный узел. Больше урона наносит Антея, Ред получает на 25 больше урона. Но 25 больше урона можно закрыть хорошей броней, это вообще не проблема. Типа... У этой уже вот 23 физическая стойкость, а она только 4. Или это. Ну, короче, это можно закрыть. Но мне не подходит эта шмотка. Мне, по сути, нужна всего одна какая-то вещь, которая будет нормально дух регенить. Чё, Библия короля Якова? Библия короля Якова. Наша любимая. А нахуя там тележка? И зачем? Если с другой стороны есть вход в дом. И на крышу тоже непонятно зачем. Может, я что, не увидел тут? Какой-то прикол странный, который я не понял.
А он окажется каким-то ебучим некромантом. Или еще кем-нибудь. Длинный пляж. Ого. Бля, надеюсь, здесь где-нибудь костерчик будет. Так, ну выгоднее сначала зафармить эту, ну, по квесту, старую мельницу. Ну, теперь все знают, что мы тут. О, кажись, наныл сохранение. Looks derelict. Is he really inside? Picking up something spectral nearby. Немножечко спектральных трупов. Еще никому не повредило. Блин, прикольно, что тут из некоторых мест реально можно то, что ты вдали видишь, ты там можешь потом походить. Это круто. Мне нравится, что горит иконка развития, но как бы некуда вложиться. Блин, только если через парирование играть, 15 духа и реген. Ну, хз. Очень специфическое тут парирование. Destroy those ghost wards,
if you want me back. Где ты их вообще увидела? Thank you. Anytime. Not problem. A sight to behold. Wasn't I always? Oh, there. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Вот сейчас не понял. А куда дальше ты? Так, во что-то надо стрельнуть, походу. Но во что? А, ё-моё. Блин, незаметно. What hides here in the dark? Come out, come out. Незаконченный берег от More ghost призраков. woods. Someone was being extra careful. Так, книжечки. Запись Лэмми о символе. Первый символ. Рисунок символа ведьмы. Не действует. Возможно, нужно сочетать с другим символом, чтобы удвоить воздействие. Второй символ. Рисунок символа демонолога. Полный провал. Третий. Действует, пусть и слабо. Четвертый. Попробуйте его. Совмещение первого и третьего. Сборник записей о пустоте. Сундук. Попытка перевода описания ритуала малого полингенеза на повседневный английский. Looks like Lammy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. I guess no one warned Lammy that grimy reincarnation rituals were not without risk. — 'Tis 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 '
5 сентября 1690. Я не ошибся, когда подумал, что в этих землях есть скрытый потенциал. Вуаль между Оралу и нашим миром здесь особенно тонка, что благоприятствует появлению разрыва. Безумные амбиции четы Проктор сделали ее еще более хрупкой, жалкие неумехи. Теперь они будут вечно страдать за это. Впрочем, благодаря им я смогу собрать множество сведений об Оралу и преуспеть там, где другие потерпели неудачу. Я заручился помощью сына Хаскела. В отличие от его недальновидного отца, у него есть талант, и потому он может быть мне крайне полезен. Уверен, нас с ним ждут великие достижения. His apprentice seems to be following him down the same path. Так, 10 июня 1695. Не могу больше ждать. Отец может сколько угодно читать проповеди и прохлаждаться с друзьями из управления города, но словами никого не спасти. У нас есть сила, и мы обязаны действовать, а не трястись в страхе за свою репутацию. Но отец всегда боялся пасть в глазах других так сильно, что бросил свое ремесло, и мне пришлось изучать его втайне. Настоящий позор. Если отец не станет действовать, буду я. Did he seek power? Was he hoping to step out of his father's shadow? If he did, he went the wrong way about it. Книга незначительных и важных утверждений. Ономакрит. Книга... Ну, это я уже прочитал. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lammy's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Да, там мы найдем сундук. Сундучочек. Я иду. Хы-хы-хы. А где он? А вот он. Red, come see this. Амулет. Манифестация расходует на 50 меньше очков духа, но Антея получает на 30 больше урона. Ну, что-то как-то не очень, по-моему. Вау. А тогда что там за второй проход был? А, кек. Серьезно? Просто спрыгнуть обратно. Зачем, если в этой мельнице какой-то лифт есть? Непонятно. No crank. Great. Так, кто рукоятку украл? Какая сволочь. Оккультная философия. Агриппа. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. It's just a lift. Why is this mechanism so complex? More magic muckery. Not necromancy, though. Опыт 17. Подопытный сразу почувствовал мое присутствие. Заметка. Травы никак не повлияли на его чувства.
Опыт 18. Очередная неудача, однако на мгновение он показался мне сбитым с толку. Может, это как-то связано с живой материей, нужно проверить. Опыт 19. Результат неоднозначный. Даже когда мне удается обмануть его, стоит подобраться ближе, как он начинает тревожиться. Заметка. Попробовать усилить воздействие оберегом от призраков? Опыт 20. Неудовлетворительно. Ингредиенты верные, может, все дело в символах. 21 опыт. Все еще не действует. 22. Кажется, я на верном пути, успех уже близок. He tried to hide his presence from something dangerous. Something related to the Agrippa. Силки, Агриппа. Тетрадь от Эрнона, страница 6. Время почти пришло. Скоро наше рвение будет вознаграждено величайшим даром. Мы собрались и готовим ритуал. Этель с Антоном что-то обсуждают в стороне. Мне все равно вечная жизнь ждет. Ясно. The crank. Good. Ура, за крэнк. И технодром. The lift should work now. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive. Not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. Да. Ебать, еще и пещерка. Тайная. Ну точно некромант. Злодеи всегда создают свое логово. Секретное. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. This ivy is well rooted in the invisible. Hellspawn. Another sorrow used as a guardian. Эти ебаные скоробцы с корнями. Every totem killed makes it stronger. Ready and waiting. Облом.
Это они классно придумали. Blasted thing's freed at last. That was filthy. When all this is over, I might retire. You'd miss it. You know you would. You need to see this. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Ритуал воскрешения. Первая пытка. 22 декабря 1637. Успех. Свинья. Продолжить несколько минут. 25 декабря. Курица. Успех. Курица продержалась намного дольше свиньи. Может, из-за разницы в размерах ей требуется меньше сущностей. 27 декабря. Неудача. Корова. Похоже, туша слишком большая, ритуал не подействовал. Порождение разрывов. Согласно преданиям, лишь мертвые могут попасть в пустоту, покинуть ее не дано никому. Но скрижали Мусея доказывают, что смелый искатель может найти разрывы пустоты в ледяных или жарких пустынях, в многочисленных ранах земли, в нечистых и забытых местах погребения. Однако для того, чтобы создать разрыв, нужно не только проводить ритуал, но и обладать силой духа, ибо чтобы познать все тайны пустоты, искателю придется найти способ обойти стражей у врат этого мира, или же сойтись с ними в бою. Нареченные Пету, что на древнем языке означает «хранитель врат», эти порабощенные стражи неустанно бдят, способные принимать множество форм, исполняя свой вечный долг. В их числе гнусные скорбцы, обезображенные в наказание за нечестивые изыскания. Главы Карказуа, особенно 3 и 5, подчеркивают, что множество врат могут вести во владение одного Пету, независимо от выбранного пути. Возможно, истинный искатель способен находить или порождать разрывы. Так, согласно матушке Шиптон, переводится оригинальное выражение в главах, и выбор именно этого глагола наводит на мысли о невообразимых злодеяниях. Но как? Эти страницы таят в себе множество ловушек для глупцов, как и большинство запретных текстов, чьи авторы осмеливаются говорить об этих ритуалах. Я не хочу погибнуть или, что еще хуже, стать добычей вечных владык пустоты, как многие мои неудачливые предшественники, которых Галлу обратили в какого-нибудь скорбца ради того, чтобы порадовать свою жуткую повелительницу. Да. Хочет и, как говорится... В общем, всего хочет. Всего и сразу. И побольше. И можно с хлебом. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the sorrow's vigilance? Колдовство. Что-то я запутался, блять. А, тут карты нет. Как говорится, соси жопу. Так, окей, а что за проход? Где он был-то? Ведь... Что тут у нас? Мы не умеем. Don't worry, I'll leave this bit out of my memoirs. Shut up. Да, перелезть, конечно, тут, блядь, не, нахуй. Нереально. Давайте вы рофлите. Piss off!
какой-то сратый микролут, блять. Напали, блин, в таком маленьком These узком webbings are месте. too thick. We won't get through. Ай, бля, придется в разрыв пиздовать. Пустоту, точнее. Больше ничего не осталось. Так, это я читал. Про ритуалы воскрешения. Здесь не пройти. Отсюда я пришел. Здесь тоже нихуя нет. А веревочку мне никто не скинет. So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Может, не надо. Как новенькая. Или мне кажется. Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Beware. Wards. The wards worked well enough. You didn't need to kill so many bots. Demonologists use necromancy. Maybe he thought he'd bring them back when he was done. Wards. It's awfully calm. Why is it awfully calm? Вы заебали с этими words. Сколько он их тут расставил. Сколько же он птиц угробил. Немножечко лутецкого. Take care. The place is warded. Не очень хороший звук. Мне кажется, лени сожрали. Я, может, ошибаюсь, конечно. Spectres. They haven't noticed us. Stay low. В смысле stay low? Там лут какой-то. Похуй, я врываюсь. Die, you bastard! Лут. И что это? Какой-то прикол, который я не понимаю, а чё оно фиолетовым горит? Пиздец. Обманщики. Bastards. Beware. Wards. Где она высрала эти wards? А. Much better. Реально. Жить такое. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Будете с ним. Ничего не знаю, я пошел. Блять, не работает.
Нихера это тут все есть, тут ничего нету. О, там сундук. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Да он ебанутый, блять, убежище в этой хуйне делать. Ибонат. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Хорошее правило. I should give this place a proper sweep. This one's different. Looks like it died diseased. Загадочные записи демонолога. Призраками можно управлять, или по крайней мере направлять их, используя ряд известных ритуалов. Их нужно проводить с особой осторожностью. Ошибка грозит потерей контроля, что может иметь катастрофические последствия. Неразборчивая формула. Если интенсивность слов силы будет отличной от 0,1, а должные защитные меры не были приняты, призрак появится, но не будет подчиняться демонологу. Такого исхода нужно избегать, ведь он влечет за собой тяжелые травмы, смерть или того хуже. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. It's forbidden. I read it. Нарисованная карта. Заброшенная мельница и кладбище Богова Делянка. В этих двух местах вуаль между оралу и воплощенным особенно тонка. Разрыв. А вот и наш клиент. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. Were you stuck in here? In the Araloo? Originally, I was searching for the source of the poisoning. I may have overestimated my talents. Still, an amazing place to be stuck in, no? Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing, too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. How? You saw his grief as an opportunity to test the effects of the lesser palingenesis. Oh, you know the ritual too? Amazing, isn't it? I've studied it. The actual ritual, not the mangled version you gave Caleb. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of De Occulti Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating.
You mistake foolishness for audacity. You must mend your ways. Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Do you remember Deborah? Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an investigation. One way or the other, we must return with the mystery solved. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny little bit of, danger. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? Are you a demonologist like your father? More or less. More so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where, I ask myself, where? Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. He taught you in secret. On his visits, I would assist him with the research for the writing of his books. When the curse fell, he fled with thick-skinned newsmith and left all his work behind. I hope he made it. I'd surely like to one day show him the advances I've made upon his work. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's Plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now at first I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. By the Araloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Araloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? How can you be sure the void has tainted the region? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before.
Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Aralu. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. You've based all this on a peculiar smell. Well, not only that. Also observation, experience, elimination of other possibilities. As a Banisher, you surely understand that the limits of our perception far exceed the bounds of our normal attention. As a scientist, it's important to look closer, the better to understand what the Aralu is really made of. Unfortunately, I cannot reach the source. The Aralu is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Let's go take a closer. And with that sorrow gone, do be careful. My home is your... The Aralu is not your... Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte. Could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just... You're the first ghost I've met, in person, as it were. I don't eat. Not in the way you do. I feel hunger. Again, not in the way you do. Fascinating. And can you touch things, smell them? Are colours the same as you remember them? My senses are different. It's difficult to describe how. I can see, sometimes touch. I cannot smell. Red tells me this is a blessing. How do you manifest in this plane? Do you feel bound, or are you here by choice? It feels as if I were clinging to a rope, high above the abyss. Even if I wished to let go, I could not bring myself to do it. I see. What about your Banisher skills? Can you use them? Do the accoutrements of your craft still work? As a ghost, do they not harm you? The marks on my hands and the rings on my fingers aren't actually there. They have no more effect on me than a memory. Can you talk to any ghost you wish? No. I sense traces of their presence. To talk to them, I must still do the work. And yet here I am, talking to you. How marvelous. The dead are rarely as articulate, nor are they accommodating. In fact, they're often quite rude. We should probably get going. Some other time, then. But we've merely scratched at the surface of the great mysteries. I mean, look around us. We stand here beyond the ultimate frontier. Sorry. Я так и думал, что какая-то жижка виновата, блять. Вечно жижа. Причина всех бед. Так, а тут чё? Вау. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. Интересно. Можно. Нормально.
чернильница. Так, ладно, я сегодня закругляюсь. В общем, спасибо большое всем, кто смотрел или будет смотреть. Увидимся. Берегите себя. Всем пока.